The rate law is a mathematical expression which gives the relationship between reaction rate and concentration of the reactant. So rate law is relating two aspects. One is the rate, other is the concentration. To find the exact relationship between the reaction rate and the concentration, we have to conduct an experiment, collect data, and then interpret the data. That means the differential rate law is an experimental property. We have to carry out an experiment using different concentrations of the reactants, measure rate in each case, and arrive at the relationship. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് റേറ്റിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ റേറ്റിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിഫറൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ള റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ റേറ്റും കോൺസെൻട്രേഷനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധമെന്ന് സ്ഥാപിക്കുക. To understand that, let us take an example. Consider a reaction A plus 3B giving 2C. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പെരിമെന്റ് എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് റേറ്റ് കാണുക. അതേപോലെ ബിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും മാറ്റി മാറ്റി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക. When concentration of A is doubled, rate also is doubled. അതായത് എയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ റേറ്റും ഡബിൾ ആയി. അപ്പൊ രണ്ട് മാറ്റവും ഒരേപോലെയാണ് ഉള്ളത്. സോ വി സേ റേറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു concentration of A, because when A is doubled, rate also is doubled. So we have rate proportional to concentration of A. In a second experiment, concentration of B was doubled. Rate increases 4 times. അപ്പോൾ ഇവിടെ directly proportional അല്ല. Concentration of B is doubled. Rate is increasing 2 power 2, that is 4 times. So we say rate is proportional to B power 2. കാരണം when concentration of B is increased 2 times, rate increases 4 times, that is 2 power 2. So we write rate proportional to B power 2. So what will be the rate law now? Rate law will be R proportional to A into B power 2. This is the rate. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എ ആണുള്ളത്, ഇവിടെ ഒന്നാണുള്ളത്. പക്ഷെ ബി 3 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 പവറായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് റേറ്റ് എഴുതാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും. ഇൻ ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ആസ് minus dA by dt equal to rate equal to K into A into B power 2. Here the constant K is called as the rate constant. Now consider a general reaction AA plus BB giving CC plus DD. The general form of the rate equation will be R is equal to K into A power X into B power 1. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് സ്മോൾ എ ആണ്, ബിയുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് സ്മോൾ ബി ആണ്. അതല്ല റേറ്റ് ലോയിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് എക്സ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് വൈ ആണ് കൊടുത്തത്. റൈറ്റ്? അപ്പോ എക്സ് ആൻഡ് വൈ, വാട്ട് ആർ എക്സ് ആൻഡ് വൈ? എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് may or may not be same as A and B. അതായത് റേറ്റ് ലോയിലുള്ള എക്സും വൈയും ഇക്വേഷനിലുള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂവിന് തുല്യം ആകണമെന്നില്ല. തുല്യം ആകാൻ ചിലപ്പോൾ, പക്ഷെ always will not be equal. And how you are getting the values of x and y? I told you just now, you have to carry out an experiment with the different concentrations of the reactants, and rate is equal to K into A power x into B power y is the general form of rate law. What are the different characteristics of rate law? One is rate law is an experimental property.
by looking at the equation, always we will not be able to write down the rate law. I repeat, we have to do an experiment and establish the relationship between concentration of the reactant and the rate. Then only we can write the rate law. Second is, rate law may contain reactants, product and catalyst concentrations, but must not contain reactive intermediates. ഇപ്പോൾ റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന താൽക്കാലിക സ്പീഷീസുകളുണ്ട്. ഇവയാണ് റിയാക്റ്റീവ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സം റിയാക്ടൻസ് may not appear in the rate law. അപ്പോൾ റേറ്റ് ലോയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം? റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാവാം, പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം, കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ചില റിയാക്ടൻസ് ചിലപ്പോൾ എന്തിനുണ്ടാവില്ല? റേറ്റ് ലോയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിയാക്ടൻസിന് റേറ്റിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ആ റിയാക്ടന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്ര മാറിയാലും റേറ്റ് മാറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റിയാക്ടൻസ് ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിയാക്ടൻസ് റേറ്റ് ലോയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ റിയാക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ റിയാക്ടൻസും അതേപോലെ റേറ്റ് ലോയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് കമ്പൽഷൻ ഇല്ല. ബിക്കോസ് റേറ്റ് ലോ ഈസ് എൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി. Then power of the concentration terms that comes in the rate law need not be the same as the stoichiometric coefficients. പറഞ്ഞു അത് റിയാക്ഷന്റെ ഇപ്പൊ അമോണിയ നമ്മൾ സാധാരണ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. H2 gives 2NH3. അപ്പൊ നൈട്രജന്റെ പവർ 1 ഹൈഡ്രജന്റെ പവർ 3 പക്ഷെ റേറ്റ് ലോ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആകാം. സോ ലെറ്റ് us understand the concept of rate law with an example. The following results have been obtained during the kinetic studies of the reaction 2A plus B giving C plus D. You are given 4 experimental data with different concentrations of A and B, and the corresponding rates are also given. You are asked to determine the rate law from these experimental observations. For that purpose, let us assume that the rate law is R is equal to K into A power X and B power Y. Using the data given, we have to find the values of X and Y in this rate law. So we can write 4 rate laws using the given experimental data. The first one is rate 0.1 is equal to K into 0.012 power X into 0.035 power 2. Second is the rate is 0.8. So 0.8 equal to K into 0.024 power X into 0.070 power Y. Third 0.1 ആണ്. So 0.1 is equal to 0.024 power X into 0.035 power Y. Fourth one is rate is 0.8. So 0.8 equal to K into 0.012 power X into 0.070 power Y. These 4 rate equations can be solved just like algebraic equations, and we can find out the values of X and Y so that we can write down the rate law. For that purpose, first let us divide equation 3 with equation 1. The left hand side will be 0.1 by 0.1. This will be equal to K into 0.024 power X into 0.035 power Y divided by K into 0.012 power X into 0.035 power Y. K get cancelled. 0.035 power Y also will get
cancelled. We are getting 1 is equal to 2 power x, or x will be equal to 0. Second, we divide equation 4 with equation 1. The left hand side will be 0.8 by 0.1. This will be equal to k into 0.012 power x into 0.070 power y divided by k into 0.012 power x, 0.035 power y. K get cancelled. This also will get cancelled. So 8 is equal to 2 power y, or y is equal to 3. So we are getting the value of x as 0, y as 3. So the right flow will be k into a power 0, b power 3. Or we can write r is equal to k into b power 3. So this is the right equation, and the 3 value we are getting by solving the given data. X we are finding as equal to 0. That is, A is not coming in the right equation. Even though A is a reactant, it is not coming in the right equation, because the concentration of A will not influence the rate of reaction.